Mommy will take over na. Bye! Yay! Clap your hands! Yay! Bye-bye na, bye-bye na. For today's video, we will be making easy Christmas fruit cake. So these are the ingredients. We have here 1 cup water, 1 cup brown sugar, 1/4 cup of butter softened, 1 teaspoon ground cinnamon, half teaspoon salt, and 1 teaspoon ground ginger. We also have 1 cup seedless raisins and half a cup of dried cranberries, half cup of walnuts, half cup also of almonds, 1 teaspoon of orange zest and 1 teaspoon of lemon zest, 3 medium eggs, 1 teaspoon of baking soda, and 1 1/2 cup all-purpose flour. We also have here our 1 cup of candied and chopped mixed peel fruits and half cup of cherry. 1 teaspoon of vanilla and half cup of brandy. I'm using Primera Light Premium Brandy Liqueur. So this cost 107 at Alphamart. Sa isang saucepan, maglalagay tayo ng 1/4 butter. Isasama na din natin dito yung ating 1 cup of brown sugar. Pwede rin namang light brown sugar. Pero mas nag-a-add kasi ng color ang ating dark brown sugar. Mix lang natin to hanggang sa well incorporated silang dalawa. And after this, ilalagay naman natin, i-add naman natin yung ating mga spices, ground cinnamon, salt, and ground ginger. So, mix lang ulit natin. Tapos, ilagay naman natin yung ating raisins. Dun sa iba, hindi nila gusto ang raisins, so hindi sila naglalagay. Pwede rin namang bawasan. But this time, 1 cup yung ilalagay ko, and I will also add dried cranberries. Kasi nag-a-add din ito ng flavor. So, ito na yung cranberries. Magdadagdag din ako ng ating walnuts and almonds. So, ito yung nuts na ilalagay natin. Pwede rin naman kayong maglagay ng cashew nuts if you want cashew nuts or pistachio nuts. Any nuts na gusto nyong idagdag. And add natin tong water. But, kung magdadagdag kayo ng nuts, edi magleles naman kayo ng ibang portion ng ibang nuts. Para hindi naman puro nuts lang yung laman ng fruit cake mo, 'di ba? So ngayon add naman natin yung ating zest, lemon zest and orange zest. This will also add the flavor and aroma dun sa ating fruit cake. Ngayon i-add naman natin ang ating brandy. So hindi ko 'to ilalahat kasi ilalagay ko pa ito after kapag may mga flour na akong ilalagay. And that's it. Pakukuluan ko ito for 5 minutes. Over medium heat lang. Ayan. So, kumukulo na siya. And naluluto na rin yung mga nuts natin and raisins and dried fruits. So, ayan. Tayin na natin.
So, ipupour ko lang to sa bowl. And, wait lang tayo hanggang maging lukewarm ito. Hindi naman sobrang init, hindi rin sobrang lamig. Lukewarm na. So, ngayon, pour na natin ng egg. So, yung egg natin dapat slightly beaten na siya. Okay. And our flour and baking soda. So, pinagsama ko lang. Gano'n na naman yun. So, yan. Pour lang natin. And, gumagawa ako ng folding method while mixing para hindi naman siya sobrang malamog. So, yan. Cut and fold. Cut and fold. Yan. Arte lang yun. So, continue mixing lang hanggang sa wala na kayong nakikitang mga flour. And we will put 1 teaspoon of vanilla. Add na natin yung ating mga dried candied fruits and our cherries. So, yan. Oh, puro nuts na and fruits. Ito yung masarap na fruit cake kasi makikita mo talaga na madami siyang fruits, madami siyang nuts. Ayan, nag-add ulit ako ng brandy. So, ano yung kagandahan na merong alcohol? Pwede rin namang wala. Pero, kapag meron kasi, mas tumatagal yung fruit cake natin. So, maniniwala ba kayo tatagal to ng 1 month? Kasi meron siyang brandy. If wala, if it is alcohol-free, siguro mga 2 to 3 days. At meron pa ngang iba na umu-order na ng fruit cake 1 month before Christmas. So, every week nilalagyan nila ito ng rum or brandy, binabrush nila sa taas. So, makikita nyo yon kung paano gawin mamaya. So, ngayon, ipupour muna natin siya sa 4 tin cans. This is our fruitcake batter. So, I have here 5. Let's see lang kung aabot tayo sa 5. Pero 4 lang talaga yung yield nito. I'm using 1 cup each tin cans. So, kung makikita nyo, madami siyang nuts, madami siyang fruits. Kung ayaw nyo naman ito, pwede nyo namang i-less each ingredients. So, sabi ko nga sa raisins kanina, kung ayaw nyo na madaming raisins, pwedeng half lang, pwedeng 1/4 cup. So, yun. Or, pwede nyong i-double yung inyong all-purpose flour. Yun nga lang, you should also double yung inyong liquid. So, ayan. Dito hindi ko na talaga siya nagawang 5. So, nag-stick na lang ako dun sa plan ko ng 4 tin cans. Then, divide na lang natin each tin cans yung natitira. Is white chocolate chip. Para maiba na lang. So, yan. And white chocolate chips. Dun sa mga mas prefer yung white kaysa sa chocolate. So, yan. And I also add some almonds. Kung ano lang yung makita ko. So, yan. And that's it. So, ilalagay na natin to sa ating oven.
We will bake this for about 30 to 40 minutes until wala nang sumama dun sa ating cake tester. Kung wala man kayong cake tester, pwedeng toothpick. And we will bake this to 325 degree Fahrenheit or 160 degrees Celsius. Tada! Bake na ang ating fruitcake. And now, babrush natin yung ating natitirang brandy. Kung gusto nyo lang naman. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung ilang umu-order ng 1 month before and then every week, nagbabrush sila ng brandy sa top. Doon kasi nanunuot yung ano niya, yung lasa niya. Yan, brush lang natin. Sa iba na hindi mahilig sa alcohol, so pwede namang wala na ito. Alisin nyo lang yung brandy sa ating recipe. And that's it. Taste test. Wow. Kung makikita ninyo, so richy ng ating fruitcake. Nagustuhan nyo guys ang ating ginawang easy Christmas fruitcake. So I hope you will do this on Christmas for your loved ones. And pwede nyo rin don't forget to like, share, and subscribe to my channel, The Kitchen. See you on my next tutorial. Bye!